Inakuaje watu wangu wa nguvu, mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA, and by the way the air is always for amazing. Siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba nakuletea stories tofauti za burudani, and of course today as you can see I have a lovely couple man. Watu wamekuwa kiulizia sana ete Bencyco na Wanjiru and I worked so hard. By the way, hii interview tumeplan for how long? Ebu ambie ukweli. Interview was first of all, thanks for having me on the show. Napendanga hiyo intro ya Ali, you know, and A is for amazing, you know, nachapa kazi sana. I love it. I think tulikuwa tufanye interview from July, man. Yes. Tulikuwa, but then at that time kuna vitu tulikuwa tumemaliza. But then now I guess the perfect timing ndio hii hapa. And I'm so excited. Yeah. Happy to be here. Najua kuna watu wanakufahamu, lakini of course for any new fan ambaye ajui who Ben Cycos is. Tuambie. Bencyco ni mwanamuziki na pia ni podcaster. Ile jina content creator. Muunda maudhui. Wow, Bencyco ni muunda maudhui, content creator, ni mwanamuziki. Pia niko na show pale KTN, shows mbili. Niko na nafanya vitu mingi Nairobi Ali. Nairobi lazima tutafute pesa. Nairobi tulikuja kulima bana. So hizo vitu zote, but at the end of the day I'm an entertainer, just an inspirational figure. Upande mwingine Wanjiru, pia muunda content creator na pia mfanyi biashara. Kwanza jina watu wa wash mwana biashara. Biz flani 1 2 1 2. I mean construction. I mean real estate. So, first things first, you guys are doing an amazing job pale kwenye your podcast, and you come out as one of the people ambao walijua this podcast niche wa kwanza before anyone else, because right now ndo naweza nikasema we are seeing watu wameanza kuventure into podcast. Wewe uliona wapi ama mliona wapi mkasema hebu tuchukue mbio mbio? You know, being kwa music industry for a long time, one of the ways nilikuwa nimezoea kusurvive ni kutime a new sound. So like unakuwa rada sana unotice which sound imehit US, so that you start doing it here before I catch up. So you naturally ilinifanya ni kuange very alert to when things are about to be big or when there's a new wave. So after in 2020 nilikuwa nafanya muziki, we used to do create content pamoja bado pia pale kwa YouTube channel yake. But mimi nikaanzisha podcast yangu. So ilikuwa inaitwa The Cyco Podcast. Cyco Pod na ili win hadi ma awards, ni wase bado ushinda wakizusha irudi but time ni noma. So with The Cyco Podcast, what I did different was I was one of the first people kufanya video ya podcast. Normally watu walikuwa kufanya podcast but audio. So I think ni mtu mmoja tu, I think maybe Kiss Bandit alikuwa kifanya podcast, audio na video. Pia nikaride on hiyo wave ya kufanya audio na video. From there it just took off complete. It just ilipata tu mawingu tu yake. Was it the same time when Joyride was born pengine? Apana, I think alifanya podcast yake for about a year or so. A year or so. Alafu sasa ndio after tukawana tukasema it presented the perfect opportunity for us to do content together, na tukasema basi to create Joyride. One of the questions ambazo watu tuuliza ni kwani nyinyi content creators amnaga mtu mwingine mnaweza oa, mnaoanaga tu nyinyi wenyewe kwa wenyewe? So I'm just trying to find out ni nani alikuwa content creator zaidi ya mwingine, because at the end of the day kuna ule anakuwa ule the main content creator. Was it you? No, mimi nilikuwa msanii peke yake. Na mimi usanii nilianza kitambo 2010 to 9 huko. Mimi nimekusikiza when far ukweli. So mimi nimedo music for a long time. Hizo siku ndio Njiru tu alikuwa ngakini support ile msetu kukusupport because tuko the same campo nini. Ile guys share. Ile guys share fam ushatuma WhatsApp group pale. But Wanjiru yeye senya alimaliza university, yeye aliamua kufanya content. In fact yeye ndiye alikuwa pia one of these young before her hiyo generation, maybe ilikuwa na This Is Us, now ilikuwa tu blogs mostly. So kina Wanjiru na hii generation yao ndio walianza ku create content sana. Na ikaanza ku work fit. So siku moja sanya aliniita kwa channel yake. Sanya niona inaenda vizuri sana, niko need to be a part of this. Hiyo time mkamna date? Tulikuwa tukidate. Tulikuwa tukidate. Juzi tulianza kudate kitambo. Tulianza kudate 2015.
guaranteed maze. Wow. So yeye akianza ni mimi hata nilikuwa namshutia by the way. Nilikuwa namshutia na a very old phone. A very old phone. Ilikuwa ina overheat bana. Ilikuwa hey mwanangu bana, interview enda sana hisi mtalipuka. So mimi ndio nilikuwa nikimshoot. Alafu I think siku moja akakosa content. Akasema si come to do video na wewe. Said we'll do your video. Wasa like. So kutoka hiyo siku nikakuwa kama resident political analyst. So naitangwa tu views zikienda tu chini. Okay, excuse. Come. So yeye ndio alikuwa kwanza ku do content. Yeah. And for you finding out that content is something you want to do. How was it for you? I think it was birthed from a place of like campus. Nilifanya economics in campus, and I realized I didn't want to pursue a corporate kind of career. So nilikuwa na jiuliza what next, if it's not corporate, because hiyo ndio nimesomea and that's what my papers show, what would be the next best thing. Na nika sit down, figured out what my passions, and I had a really huge love for style. So ndio nikaona maybe now the natural progression would be to create, na sasa hiyo ndio blogs zilikuwa zimehit, but in Maju a lot of people are doing videos. And I was like, oh, that's interesting, because me spenangi kupose for pictures sana. It's boring for me. So ndio nikaona the next best thing is video. Yeah. Okay. Yeah. Now you started doing it. Now doing content as a couple, first things first. There's always the lazy one. There's always mwenye kuna yule ambaye una feel like hey unampush sana. Ni nani kati ya nyoyo? Hakuna. I don't think iko. Ukisikia akisema hakuna ni yeye. Wacha niseme hivi, kila mtu akona strengths zake. So kama tuseme me I'm really good with the back end, so the details of things. So kama say Joyride sasa imekuwa na break, unaweza sema ni mimi nimekuwa most active because it's a lot of behind the scenes. Na pamoja na management team. Lakini sasa when the season is on, Ben is really good at that. So ni hata push content and I make sure I say like interacting with the fans, because me I get a bit shy. So Ben, that's his strong point. So unaweza sema in that sense then I'm lazy. I'm the lazy one. But that's his strong point. Okay. Yeah. Hii interview leo yani nataka tuzungumzie a little bit of everything. Sitaki ati tukue serious tuseme tunaongelea kitu specific. Kwa hiyo anything goes. Si ndio? Nataka pia tupige story kidogo kuhusu the fact that you guys umesema mlianza kudate 2015. And mkakuja mkaoana which year? 2021. Last year. Umetake some time hapo. Lazima ufanye hesabu maze 15 plus 7. Kwa hiyo unaweza kusema maisha ya kudate na ya ndoa yana utofauti upi? Unajua kudate bado kama sisi hatuko tunaishi pamoja. So hiyo amuonani like kila saa. But sasa ndoa ni mtu amekuja into your space sasa, like kuna venye wewe unapanganga vitu zako, kuna uko na culture yako, maybe ukitoka June unataka tu kwa peke yako ukiwatch movie na una ubaya like tu, that's how you unwind, that's how you are. So sasa una have kuanza kuona kuna mtu mwingine hapa, so I have to accommodate them. Maybe saa zingine wewe unataka kuingia home saa 6 ama saa 5, uko freestyle tu. Zingine hata hutaki kwenda home. Saa zingine hata hutaki kwenda home, you know. So I think those are some of the major differences between senye una date na senye una marry. Senye una marry lazima ukisha marry sasa lazima consider the other person. Ukiwa single unaishi venye unataka kama mnyama, especially for men. You have money but unapata msetu wako na bed na PlayStation na subwoofer. Sasa ukipata wife lazima ununue curtains kwanza ni 3 million. As in curtains ni expensive. Hey, wana need kukuja na payment plan ya curtains unalipa per month, no? Hata ukianza kudate tu hivi tunaanza installments. Unaanza tu installments hapo hivyo. So I think that's one of the main differences. Alafu sasa si wewe uko in charge of kupanga nyumba yako anymore. Nyumba hata sikuagi yetu. As in rangi yenye ulikuwa unataka, mimi nilikuwa nataka viti different. Sasa vitu zingine unaona this battle si worth it. Wacha tu wachukue tu. But despite that, would you say marriage is fun? I think it's really, really fun. Mimi sema as long as you've married the right person and you're sure in who you married, then everything else is easy. Na ni fun. What would you say has been, a highlight moment of your relationship? Tangu muoane sasa. I think kuona vile Joyride imegrow. Unajua tu kuifanya tulikuwa tu tunasupportiana in each other's channel. But kuna hiyo power
that came when we came together and we decided to do something. Na pia kutengeneza pesa pamoja. Yeah. It's very sweet. Yeah. It's an underrated thing. Yeah, I think I enjoy making money with him. Yeah. Because that is hapo ndo nilikuwa nakuja next kuongelea the fact that we even talked about this offset, how you guys have been able to, it looks like in a short time, I don't know if it is, but you've been able to commercialize it, like umeanza kuingiza pesa haraka, umeanza not haraka, but umeanza kuingiza pesa. But umeanza kumake pesa, but there are people wamekuwa kwa game, wamekuwa kifanya YouTube, podcast, but commercialize pia kuingia corporate wise imekuwa ikiwalemea. Umekuwa able kuifanya hivyo kivipi? I think ni vizuri, ni very important saa zingine pia ukiwa creative, don't try and be everything for yourself. Okay. I think hiyo ni kitu moja important sana as Kenyan creatives we need to learn. So for example, for musicians, you don't have to be the songwriter and the singer and the one who does everything. Involve people. Let them help you. Kama kuna mtu unajua ni strong hapa, mlete hapo. So nikileta kwa content na podcasting, one of the best moves we made is that we involved a strategist. Okay. So yeye ndiye ako in charge of commercialize. Atuambie, so hii mmetengeneza hivi. These are some of the clients we can work with. Ama this is how we will put this strategy to attract that client. And so you see, whether you're good at creating, maybe you're good at speaking, people like listening to you, but you're not good at writing proposals. Mi kwanza hizo vitu mi mtu ananiambianga nimtumie email. Hiyo ni kazi mob. Wasanii hawapendi mambo ya email. Wasanii hawapendi hiyo kazi hata kidogo. By the way, ni across the board. So ukiona una fall short into some areas, una involve tu mtu mwenye ako more experienced in that area, ama mtu ako na more passion in that area. Ni kama tu the same way wewe, you're very good in front of the camera. Imagine kana ungekuwa unafanya in front of the camera na bado unafanya behind the scenes, na bado wewe ndio driver wa Ali, bado wewe ndio security wa Ali, as in it becomes so much. So one of the best ways to commercialize is to form a small team. And sometimes si lazima ulipe mse, uzie vision tu. Muzie vision, akishaba into that vision, come on board. Alafu pia wewe, even if you're the talent, you have to be very disciplined to abide by the rules of the team. Basically kwa jusa wewe ndio star, sasa wewe unataka kufika set zenye unataka, ufai kuulizwa mbona ukufanya hivi, you know, it's now teamwork. So ego inaenda kando, as end up, you know, kutegemea sana pesa ya corporate, and they are unable to sustainably, you know, survive in the industry. What do you think are the core things that someone can do as a creator just to make sure that you can still work with corporate and still survive even without the corporates? I think one thing yenye Joyride we've been fortunate enough to crack ni kujua that you can remove the middleman, and the middleman being the agency and the corporate. Now the agency or the corporate comes to you because of your audience. So you can also remove them ukwe na your direct link to the audience themselves. Kama sisi, what we did, we said, okay, we're going to do a gig, all right? We're going to do these live experiences, and we're going to charge people kidogo money. Come, pay, and the same thing you enjoy online, come, let's enjoy it physically, and we'll create a gig for you, and pay us kitu kidogo. So in that way we make money. Alafu we also say, episode 1 to 10 we'll give you for free on YouTube. But episode ya live experience, because we need to pay for all these things, and we also need to put money back into our pockets. Tulipe kitu kidogo, like 200 bob, because like for us the last 2 experiences we've charged 200 bob. So we'll give you the entire season for free. So like now season 2, from episode 1 to 10 it's going to be absolutely free. Then we're going to do a live experience in December, and then that one we're going to charge you a little bit. Wow. Yeah. I think that's amazing. But now there's always this conversation people saying that unajua corporate watakuja wakutumie time yenye you look umeshika, uko vibrant, then ukiacha wakudrop. Do you guys have that fear? No, not really. I think nilikuwa na the same mindset kitambo sometime back when in music, for example, where I just wanted to work with corporates. But when we started doing podcasting, I changed my view such that
the audience is the biggest element to everything. Okay. The audience is the biggest factor because hata senya utapata sponsors, audience wanaweza come through useme watakuwa nalipata 200 per video. Ama tips you get. Yeah. So when you look at creators who've done that, kina Njiru, Abel, they've really done that very well, you know. And I think that's one of the future of content creation. And then also watu wana need to move away from kuangalia followers sana. See ati followers si important ama subscribers, they're very important. But what is more important is an audience that's active. Such that ukisema engaging, that's the best word. Such that ukisema leo tunaenda Uhuru Park, they will come to Uhuru Park. Leo tunaenda Mombasa, they will go to Mombasa. Now, even if you have 2,000 followers, and out of those 2,500 are listening to you actively, then now you are a serious influential person. But I feel like for a long time, creators tulikuwa conditioned to believe mwenye akona the most followers ndio atakuwa na the most job. So what people did ni watu wanaanza kubuy followers. Mseme buy followers, amebuy comments tu ni 5 emojis. Unapost uko kwa accident 5 emojis. Unapost unakula 5 emojis. Kila kitu ni 5 emojis. Hakuna kwa sababu ziko automated. Subscribers also wana buy. Kuna joke. Ati umepost kwa accident 5 emojis ni kama accident yenye gari lichomeka. Ni kama fire brigade wanakaa unacheki. We are coming. So that's the challenge about you. Na a lot of people walibuy hiyo to create perception that they are big. Ama unapata msanii song yake iko na 600,000 views, 3,000 comments, but hakuna mtu anaijua kwa street. Then kuna kuwa na a disconnect. It's very important to be organic and natural na uko na a real audience, which also inakupush pia wewe to do better. You see the same way ulikuwa niambia you've bought new equipment. It's because you have real fans. You have to give them better content. So you think about them, you think how do we do better. This is not a game for you. This is a serious business. And you keep employing more people in your team. So the most important is to have an organic audience that such that an organic audience inakujanga na being real. You just have to be authentic. Si lazima fake kila kitu. And now the fact that tumeongelea the fact that watu wengi wameanza kuja kwenye podcast now. Does it bother you guys in terms of sasa watu wameanza kwa wengi kwa hii space kutendaje? I think for me, and I think tumeongea about this a lot, botheringi because one thing we have come to appreciate the power of a strategy. Because what a strategy does narrow down your vision to all that you have to achieve. So ukiona people are doing this or this podcast is coming up, it doesn't matter to you, and it's great, you're happy for them, but for you there is something that you're working towards. Like for us right now, our goals are season 2 and getting the live experience off the ground na campus tours zetu zenye zinakam. So anything else that's not aligned to that, we don't pay attention. And that's the power of a strategy. And how would you say, by the way, now that season 2 is coming up, how would you say it's going to be different from season 1? Season 2 is going to be different because we try to involve more people. I think season 1 tulikuwa more or less ourselves sana. But then also it's the first season, so it's only fair so that guys watu watujue vizuri. So season 2 will have more people on set to improve on gear definitely. I think we've also worked on ourselves, confidence nini. Unajua ukianza bado unatetemeka. In fact, hata to answer the other question umeuliza about more people joining the space. The more people join the space, the more the industry comes as a force. You see ukiwa kwa space alafu ni wewe peke yako. Sometimes waseni kama waoni like it's an industry. Like now you see online media, we have so many people, so it will get to a point where corporates even wakifanya budget yao ya media buying, they have to put budget ya online media, you know. True, so it's not an issue of being jealous of people who are coming. In fact, they need to come more so that this now can get more exciting, you know. Inakuwa like it's like now it's a lot of people. That's the only way you challenge even mainstream media, you know. That's how you make more money, because corporates now see, okay, this is a full space on its own. But if it's just one person, it becomes hard for them to put money. Amazing sana. Napiga story na Ben Cycos na Wanjiru. You guys have been asking for them. Na leo niko hapa, maswali ninayo kibao sana. Hata sijui tutamaliza lini, lakini tuingie kidogo kwenye muziki nao wa Ben Cycos. You have an upcoming album. Tell us about it.
Tuko na album itatoka 2023 but before next year but before that EP in December tutadrop a Joyride EP. So niambie Wanjiru anaimba ameimba kwa hii. You better stay tuned. Amefundishwa kiasi hizo. So that December ndio tutafanya our concert. So kwa hiyo concert kutakuwa na the Joyride episode as always, but on top of that kutakuwa na the performance of the EP na itakuwa ya new songs. Haitakuwa ya hizi songs zenye tumekuwa tukitoa. Itakuwa completely new songs. We'll have 2 love songs, we'll have a hopeful songs, like it's a well structured thing. So we'll have an EP of 5 songs then ita drop hiyo time December. But in the meantime kwenye launch. Yeah, lazima mkamen. But in the meantime now pia kuna new song nimedrop Asante. I'm sure utaiweka hapo kwa description. Perfect. Comment section nitaweka, then I'm gonna pin it. Asante. Yeah, so that's what I'm planning on with the music. Kuendelea tu kuwa consistent tu, back to back. Umesema ngoma inaitwa Asante. Inaitwa Asante. So watu wangu nguvu. Ngoma nimeweka pale kwenye description na pia kwenye comment section. I've pinned it. Go show some love, go show some support. Alafu mwambie mmetumwa na mwaneno nguvu. PA. Yeah. Is for amazing. So Wanjiru, on your side, you're so much into fashion. Yeah. Thank you. You're so much into fashion. Umefika mahali unasema kwamba fashion is sorting your bills. I think ni kitu ina grow because what happened ni nilianzisha made in Kenya clothing line. So made in Kenya means we are making everything production, sourcing everything iko huku Kenya, which is great for the industry. But I think with every business, na ilianza tu last year, with every business kumekuwa na challenges, kumekuwa na successes. So I think sasa ndio tunaanza ku get into the nitty gritty of things. Wow. Yeah. Amazing. Alafu tumekuwa pia tukizungumzia the whole Joyride thing. Mimi nika assume kwamba unajua kila mtu anajua Joyride. Of course pengine kuna mtu ambaye haelewi the Joyride podcast inahusu nini na nini. Tuambie. Acha tuambie. So Joyride podcast ni podcast ambayo tunafanya na mimi na Ben na tunaongelea anything life, relationships na life experiences. We try to share from a very authentic place. So si ati tutakuja tuambie, because we share a lot about our relationship, but tutakuja kuambia 5 tips on a successful relationship. Tutakuja to share our experience, and from that we hope we can inspire and you can gain something from that. Which would you say has been one of the most loved episode? I think zenye tulifanya na rafiki yangu Moji Short Baba na Nyamira Gashugi hizo zilipendeza sana. Lakini pia hii episode tulidrop juzi ya therapy ilikuwa very unique also because watu wengi ni kama hawako wanajua venye therapy work. Unajua for a long time in Kenya therapy inakuanga imekiwa kama wenye wanachizi ama wase wagonjwa, but hadi wase iko na a lot of stigma, unajua. But therapy basically ni mse anakusaidia ku explain how why you behave the way you behave, ama why your brain is reacting in a certain way. Unajua wase wako na stress na hata ujui ni nini inakufanya. Unapata mse maybe they're even addicted to alcohol or drugs, and it's really not their fault. Si ati juu ni watu wabaya, but the things that they are facing are pushed to such extent. So I think this episode 1 imepata a lot of love, and guys need to watch it as well. Tuli drop just last week on Thursday. So that's one of the yenye nimeona imepata crazy love. Yeah. How do you normally feel mkiona kitu meka ikapata love nyingi sana? Because there's sometimes of course utakuwa unasema inajua itapata some love and then it doesn't get that. But now kuna ile unaekaga you're like tuwekeni tu wase, unajua sasa tutafanya nini? And then people show it so much love. Experience hiyo? Yeah, I think inakuanga tu una feel a feeling of affirmation, because mimi usema human experiences inakuanga so similar. So kile mimi napitia ni probably kile wewe unapitia, kile Amani anapitia, kile all of us are going through. And so kupata mtu ata relate to that story, una feel like okay, I'm not the only one in the world, that this is a shared experience. Na pia ni affirmation, like it keeps you like I want to go harder. Yeah. What would you say is now one thing that just keeps Joyride
joyriding. Yani Joyriding. To be honest, it's God. It's God because see, there are times we make a move and you're like, that was not such a good move, and then your move end up kukua like such a genius move. Kama campus tours, you know, campus tours. Si tulidhani tu this is a common thing everybody does. People can go and share. By the way, tulikuwa tuende LD. Tulikuwa tuende LD, tulikuwa tumefanya Nairobi cinema, tukasema we now need to go out of town. But ilikuwa time ya elections. Tukasema we won't have enough time ya kuplan. So let's find then Daystar wakatu approach like we want you to come. So tukasema let's do this campus and wacha tutufanye tours. Then it became one of the best decisions to make. It was just a random decision. So how do you explain that? That can only be God. That's not from us, and I think God ndio endelea kutupatia new strategies, new ideas, and just a different way of seeing things, because this is his platform anyway. So yeah. Tukimalizia tu. Niko sure kuna comment najua lazima mpatane nayo kwa podcasts, kwa YouTube, kwa Insta. Niko sure mnaulizagwa mnatuletea lini unajua kama mtu mnatuletea lini kama mtu. I think msema watoto ni wa Mungu. So akipenda atatupa. Yeah, but saizi tunataka tu kufocus on kazi. We are newly married. Wacha to enjoy life. Wacha to enjoy life, but watoto ni wa Mungu. Akiamua ameamua. Yeah. Una plan kuwa na wangapi hivi kwenye mipango yako? So mimi kwa mfano mimi nishapanga mimi nataka 12 children. Are you serious? No, I'm very serious. 12? Yes. Na hii economy ali? Nee. So inamaanisha sasa wewe kwa kununua gari kwanza ni lazima ikuwe 14 seater and above. Juu sasa hawezi hata toshea Noah, hawezi toshea 5 seater. Serious 12? Yeah, I'm serious. That's really nice. I think kabasi. Mimi nilikuwa kitu ukimaliza nataka kuona. takuja baby shower zote. I think mimi nataka 5 but based on mwenye anawabeba alisema ataweza toa 2 au 3 au 2 wengine ni jibebe. So I think to have to compromise because there's not much I can do here. But I think 3 or 2. Yeah. What is one thing that you wish you would change about Ben? I think Ben ukuwa stubborn. Ben akiamua kitu. Msimuone hapa funny guy hapa. Ben akiamua kitu kumbadilisha. Hapa in character man. Ukimbadilisha ama kumwambia akiamua tunaenda kuona Ali. Alafu mwambie tupitie hapa. Haezi. So hiyo stubbornness na rigidity. Yeah. Haya, na wewe? I think Wanjiru anakuanga na raw soft sana. Seem hardcore sana. Like msee anaweza sema kitu online na imu affect. Unajua sasa si ni gangster. Tumezoea kutukana wa huku online. Ground hakuna kitu mpya unaweza tuambia. Si tumeperform places tukafukuzwa, tumemachupa. So hizo tishazo hawezi fresha kila mtu. But sasa it's so hard ku try kuonesha Wanjiru hivyo tu ndio tu, hata ukue mzuri hata pop bado kuna watu wanachukia pop yani na noma na mtu unaona. So I think inaweza change, acha kuwa simsofti sana, akue hardcore. Yeah. If you ever met her, if you went back in time, you know, a few years ago, and you can meet, what would you do different? What do you wish like, hii time I wish ningefanya tu hivi? Ningemuoa immediately juu hizi milango zilikuwa zifunguka hivi bana. Mimi niliteseka sana bana. Hii ni mambo gani? Nilingoja hizo miaka 7 nikiteseka bana. Breakthrough ilikuwa hapa. So ningemfunga hiyo story very fast. Lakini ndoa basi ni baraka. Ndoa ni baraka, to be honest. Ndoa ni ya Mungu pia, na Mungu ndiye ubariki ndoa. Yeah. Na wewe ungefanya nini different? Ama ungejipropose? Maybe ningetaka to date earlier. I think we've had a very good dating experience and a good experience tukiwa pamoja. So I don't know why nili waste all my years. Alikuwa na nini? Inaitwaje? Hard to get. Huyo. Alikuwa na wase wengine bana. Nashemshe mazee kama kwangu mazee. Kama kwa mimi ndio the real guy. Yeye bado anaendelea huko hivyo kutupishwa mbao. So both of us are ready for such a serious relationship. Unajua ime end up in marriage. Yeah. So maybe at our young age both of us tungekuwa. Yeah, tungeharibu. Yeah. We needed that time kucheza. Okay. Yeah. Would you ever, quit content creation, just to get an office job?
Office job? No. Kitu umesomea. But maybe sasa kufocus on the business side of content creation. Me, I think this year enjoy sana the business side. Yeah. Now, Miss Juka is a good social media because it's directly connected to what I do. But I'm also not so addicted to social media. I think the more I grow, the more, yes, Instagram is important. But sika kitamu. Kitamu ilikuwa nikipost picha unashinda ukirefresh likes ni ngapi. Na mbona huyu mwingine liking, you know, nowadays the more I grow, you just do your best and you leave the rest to God. Amazing sana. Who are some of the people ambao pengine you guys can let us know mnasikizaga, you know, when it comes to podcast, and hata sisi tukienda nyumbani tukishamaliza Joyride tunajua tunasikiza nini next? Nilikuwa nasikiza podcast ingine ya majuu ilikuwa inaitwa how we created this. So mostly you interview ma CEO wa company big sana, alafu wanasema venye walianzisha makampuni zao, and it's such a simple concept. CTA nilikuwa nasikiza sana. CTA ni a Kenyan podcast as well by Richard Njau Esther. Man Talk, definitely Man Talk ni wasomana. Una need kuwa have hapa. Ikina Eli. Who else am I forgetting? Enjoy TMI, of course. TMI Legally Clueless. I think a lot of Kenyan podcasts music enjoy. Mshisikiza The Diary of a CEO? Yes, nimesikia naipenda hiyo kabisa. It's the same kama hiyo umesema ya watu wanakam kutell stories zao. So it's just the same thing, but I think the guy anakuwa na, you know, he's a very good interviewer, and he knows how to, you know, just get things from people. Anakaga chini na watu wanaanza tu kulia. I wish I could do that. Imagine nimekaa hapa nimewaliza tu. It's a skill. You'll get it. It's a skill. Ngoja podcast yako. By the way, usiweke. By the way, alafu pia the last one inaitwa My First Million. So this guy anainterview watu on how they made their first million. So akona many episodes of many people just teaching people how to make your first million. So ukisikiliza 30 episodes, you have 30 ideas of how to make a million. That's really nice, Ali. Really nice. Thank you so much, guys. Sasa usipotoa podcast yako haitakuwa amazing. Na itakuwa chaos sana. So you tweet the amazing podcast. The amazing podcast. Hiyo ndio jina. Patent before you end the site. Wait, Captain, sifanye hivyo. It has been really amazing kupiga story na nyinyi. I think this has been one of my favorite episodes. Zungumzeni na mashabiki zenu. Man, tunataka kwanza kuwashukuru sana for showing us love for the Joyride podcast, Bencyco Music. God our bless. We'll continue trying our best kuwapatia the best content out there. Kwa sababu ndio kazi yetu, man, na tunawashukuru. Thank you. Amazing. Hata mimi kusema tu asante, mmetusupport sana, na I hope tutaona 3 December for the live experience. Utakuja? Mimi nitakuja, Alafu pia tunakuja campuses, tunakuja JKUAT, MKU, KU, USIU. So kama uko any of those campuses na tunakuja na Dairyland, tutakuwa na so many goodies. Kujeni. Wow. Amazing sana. Nimekuwa nikipiga story na Ben Cycos na Njiru. Link ya ngoma yake mpya iko kwenye description, inaitwa Asante. Nimepin pia kwenye comment section. Go show some love, go show some support. Mwambieni kwamba umetumwa na mwanenu wa nguvu, the entertainment PA. Of course, behind the camera ni mwanangu wa nguvu anaitwa director Captain. Ukipenda muite Uncle Captain. Siku zote ukitaka kufanikiwa usipende kusifiwa, and I will see you guys in the next episode.